na no pay ya bona de ma de ba na me be kenka de amamo medin e de akua buachewa Adom JP na kasebo no enchiremu ade ba ni medical de ato anim se uko Facebook wa da mu live o na ehia ne so obegba Adom 106.3 FM eya like na share na amanfo nya bi ko YouTube so subscribe e ho so Adom 106.3 FM no a Instagram ye wo ho ko TikTok ye wo ho ba bia ye nenamu na aseda no DBS fo so ene wa boyan ebede waje ye tata nyankopon na dikan na omo toso mienu na omo de yabetena ai eti yabai no nye beka kire wo bia se kotobie no eye DBS nchensen da sani bia da ni ho no mo a wakwa a wo se ade na mkoto ye manume ho ene na nye DBS na ato no chense ande boda so wo de ene efra ne se gasia wo de boda no so wi a wo ha nyina fada so bo ho no eto na atwai wo no wade wo ho yi abusua adwuma ina no pai waso yemu ne yede kasebo yi ebremo na afenkyeremu a wo kasebo no mu eni o yede toaso amamo yenhya asem free tamale na enra enkran nyina ndisi amanyokuo no enkwade wo mpani ne wo muo obi a ne enyankran nko mantama huduo du nsia ne nyina sawo a ndisi betwera bakosem sa afimpinu ane aduonu nan wonum ronche wo campaign na pese wudi komo bie die ene na akokọ bakora ni mantam bia wonum nyina da chen wo kasam a wonso atumi akase o tamade no afimpinu ne aduonu na meka ho bi eti ne enre dom no an yeko ebose na kire se tamade santai na dihye so wo no mo so ene wo pia beka hu na ndisi amanyokuo no mantama huduo du nsia se ya wo ya sin nansi baabi asa tamade ne si ye no ene deputy general secretary Emma won Mustafa Foyo Bande odika di tudwa no pa no se wo hwe abakosam wandisi amanyokuo no mu efa mantifido eho a wabatu ofira fimpinu ene dunsiam wo no asa niam e cheba fam a chese wo MPP amanyokuo na abrofo ayi o moka so ye appreciate wo mo no ma no wode ye bi be ka ho mantifido tamade ne mpotamu ena ndisi amanyokuo no so de aseso tie na se wo betena ase aye nhwe han wo abra ndisi fo mo munim se ye kama ntem ahodo a amanfo eje wo tata amanfo boje wo so a mienu framantem amantifido amane ma age wo nsam de onsom enti ne bo se ade bia wo ye ya wanye ne ye wo amantifido afimpinu ani dunsia ani afimpinu ani aduonu abatro no mu no wo so otumi sanka aniema manunti en wo tro wo naka ni wo tomato nyina no amantifido tamade en wadi kopie ye na mpanimfo kasa no ene uba Facebook YouTube a edom ni bi na gina ho no ene enye kokwa na ye fita enye fita na chese kwara ba ko no eka ho no mkeka ni nyina bom na nura niema so amanfo ton ho de ene nura na wo pandi isi kambu kora na bi wo kambu a ya penti na ndi isi kora se ye chew se ye kora bibia na chese bi tamare ho no mo agi nsire ne se ya agbo wani ebi ni obo wani ebi ni obo wani ebi ni na mampani dada John Dramani Mahama gina simpie so a wo kasa ene wo de betu dwa se NDC amanyokuo no wo mo adwuma wo mo aye bra na wo teso ene nneyi de se Ghana fo kire se wono ne modemo ena manfo de na ba ye na aye den a wo se ne momfa ntoto MPP amanyokuo hu no nka nkire mo se MPP amanyokuo no ene mampani abedi akire Dr. Muhammadu Bawumia ya wose wo gistie no wabetwi kai no wose se mode ne toto mampani a wote so na na adoda nkwa akufu ado ho a omomienu no nsunsunu ye bia ni mu o wose nsunsunu ye bia ni wontam na wabra mampani a wote so mampani na nado ene 2016 wo pre wansha se 2016 po wose sabre ofri 2008 and what the munso me hwe o misremu me pamche wo na Ghana for se da bi kobra na 2012 munso me hwe o no mse sa akọ and wodidi mu 2016 na so me hwe ne to Ghana for tim na mse so me do hwe abra na ye hwade wose Ghana for se mohu muso no hwe ye so no hwe ye no sa bi na ne
Dr. Muhammadu Bawumia so ka se wono kai no wontwi bi da enti mo nso no hwe wase so me hwe Adom no edi kai no momfe no ento nsane so na monka hu se so me do hwe ye to so mienu no eni ne edi kai no nso ne bi anim na de entie ne mra juncture in its history, and the decision that we make on 7th December is going to reflect on the future of this country. A member of the New Patriotic Party, a friend of mine and a former colleague MP, said, it's not Ghana that needs change. He says it's change that needs Ghana. Change is calling Ghana. And that's Kennedy, Honorable Kennedy Japan. Change needs Ghana because in the last Afrobarometer survey, more than 80% of Ghanaians said that our country is going in the wrong direction. And if you are going in the wrong direction, if you are walking or you are driving and you're going in the wrong direction, what do? You change your course. And that is why on 7th December, Ghana must change course. We cannot solve the crisis in which we are with the same people who caused the crisis in the first place. Several years ago, somebody came and said, try me. Monso Menche, the result is what we are seeing today. Today, another person has come. And he's also saying, try me. And he's saying the same things the one who has helped to put us in this ditch was saying 8 years ago. And what they say is that if after 4 years I don't do well, change me. The youth of this country don't have 4 years to waste. The youth of this country are in a hurry to create the opportunities that will make them live a dignified life. Ayo, mampani dada John Dramani Mahama Bushia no wadi tudwa se mabuna wo Ghana ni adaje. Wo mo no mo kayesi wo no pentem. Eti wo boni hwinhwim, kaya wo bo ye hwinhwim. Eti ba kina kai numu na wo de afa na ade momfa bi nka me ho a. Si ye no ye mfa ma ye nya ne saa mabunu no pentem. Na nasem wo di tudwa ni wo beka se Ghana fo beka se mu be yi no afiri wo no. Na amanfo okeka ena wa ma ho modern wa anya fe chese wo ba ye ne na Ghana fo hwe animu se obeye wa nhye da anya bibia ebi de yan na wo se yare na mo amna kadompe ena ebi so o se amanfo so no ha na amanfo aso no ha na emom se wo se asem opese obi sa Ghana fo ne se wono gi tum mu se ne ma nkoye no mo a na mu hu se na ne de ne ye chen ene de yi ana. How long you serve. It is about how well you serve. It's not about 8 years or 4 years. It is about hard work. It is about truth. It is about trust. And it is about doing the things that will create a future for our young people. And that is why the NDC is calling on you on 7th December to do your duty to your God and country so that we can turn this nation around. This government is living in an illusion. They are living in a dream world. They are living in a fantasy world. Because if you are not living in an illusion, when people are hungry, how can you tell them they are satisfied? Puma and the Nyele. We can feel the pangs of hunger. And yet this government tells us we are satisfied. And that never in Akufo-Addo's government have people gone hungry. Ayo, mampani dada John Dramani Mahama na bushia wote nenka ya chese ya kaina chese timasum kakra na mu niwula kakra we yegu ho no na wono wie ne de ani sepe na ne wura ni mechi oba pani je na opoku ageman eso agi akasa mu ne no mo akasa na dosho na won so ne de ayo de atudwa ne se wo mo ye fato ho no ewo ma Ghana mu fa manyosem ho osesa nka ye nsohwe ene wo mo twero ene ono ye professor wo bemfo ye a enka amanfo betichi se ye anka 000 akokoti de enka amanfo bege sa se ye kase ye de bibi tu bibi ho a eye niema esemienu ena ye de to ho ne ye wi a ye kase
bia wo fa shine na wo kofa promise ka ho a wo motenten ne ya ye panemum shine kon wa kakra promise na che fa to ho wo de yeyi wo se fa to ho a Ghana fo ye de wo mo de no kon amanyo se mu adwene ho onte ase efi se wo tie radio ni TV na niema wodo abete na amanfo te so na NDC ni MPP de pe na NDC ni MPP de ensunsunie bia ni wontem sunsunie wo mu ane se bia we mu firi ha wo se asem a mo ka no munya yi o munya ka efi se nei pa de se wo de NDC ni MPP toto ho a kanene na na bia ensunsunie ni mu hu ase se de mahu se NDC amanyokuo no se wonu mu wo senka ye bo wo denche ye ba na nka ye de yi mayade o na mayade o wo so mo de no se wo mu ne nam ba bi ti se Wagadugu a MPP fo ne nam Hamire wonu ba bia tetare fo mo wiawia sa chechede eti sa fato ho no amoye no munyama munye biem firi sa biri ko onso na asem ni. We have tried him. He has been off the radar. He has reflected on what is going on and is coming with new policies. And those who make comparisons, you don't compare unlike things. Don't compare his performance and his achievements with what this current government is giving us. It's like comparing cassava to oranges or cassava to lemon. There's no commonality among them. So we are very happy and grateful that His Excellency did not give up on this country, but that he is willing to put himself forth again to rescue this country. Wahu na kire se banche eni anka na se mo de toto ho Ghana woba pa ni je na no poku agiman no wo ka ni se yi no wo kire se asemu a wo kan nyina no mampani dada mu wonu nkonsa ye okuraye wo ye obi anka obekasa watoroto wo mabiew eso Ghana hu hia no nti wakwa tena kira hwe mu se mfonso am ye anini ene wo se mo nsa ntoma no no wo se ba wo mu be ye ma na ebedi de ema ebeti de ema ebedi peche wo mayimu adidie ne sen wo so mo di Women's Bank ba na sa ma bank no ade ema ye nwuma nkumankuma ye be ma mo bosia na mo di ayadwuma no etu wo se mema ye wo mayimu mu na wo se mutu mo yere ene mo mama afo se mo nkwoto ma NDC no mo ba mo nya bosia di ayadwuma. Other men here, you are also here. We want to thank you for all the support you've given us. But what we're saying is that we don't want all the burden to fall on you alone. We want to make sure that we can also help. And you know, when you think of women's businesses, our businesses, you know, we don't have a lot of profit. If I'm just selling a few items in the market, I'm just interested in making enough profit to feed my children. So if she can take a bit of that burden, I'm sure the men will also be happy. Won't you be happy? Will you be happy or not? You know you will be. And so we are counting on your support too, to help us to push this agenda, to ensure that your sisters, your wives, whoever, thank you, women in your family also become independent. There are times when your journey or your profession takes you far away from home, and you may not be paid 3 months or so before, but then before the work the children do, and the woman is with them. So you see, this is something that cuts both ways. It helps everybody. Abusia ba pani jena no poku agiman na yate ne no rani metima NDC amanyokuo no teacher kakra wom enti oye no obisa monka ni machi enti saa na maje no so teacher fo ade kire saa ka na che se de akire we ka no waje so we ka no waje so manye so enya akono saa boko ene wode ekro no na enanam a wo paso a no NDC amanyokuo no efse no enam di ka de tu dwa se wonum kasa ye dom kasa pa na asem ba ko ya ne amanfo brofo ekire ne ewo mayimuo wo fa ha no ahia wo fa ha no ahia eye mampani dada John Rollins ne baba abaye ya watwi prenda wo ye doctor ni
ene wudu mu ewo klote kole abatu ompeso aso a ene omanfo si Osulagata Senator Adom Rollins ene omudi akasa muima no oseka bi na ogina simpie so no ene abusua wo hwe video no a wono agye ne gogo so agye ne white na nnura de ene obi bekasa so papa sunsum ne be hye ni mu na nya goro na sem o kan ye ni wo se ne Ghana amanyosem o ekoso no etese ne edi ko se ni kokko agu prete so ne nam ne ebondo nkomi tone a ena nipa ni so bi wo ho no mo a wadwen no waye wadwen so obeton waye na dwen so obeton na dwen enti wonami wo bi tumi ba no abeka kire ne se je wan Ghana cedi no wo tumi gina so wo se mekoto abatia wo wo se sa nipa ni nyina ye frem abro wo mutim ensankanye sa wo mai sa wo dwene wo daache wo dwene wo maame wo dwene wabusua wo dwene nchirima ho a wan Ghana yesen wo se sa ye 100 million kura no a wo tachire ma no watwa na wo toton awie no eti afimpinu ene aduonu na ya batu edie ene Senator Adom Rollins say magana ni bia nkase sikanti mekoto aba ede amanyoko bi enkanka ne NDC amanyoko no wo se kura mu koi monkoto aba no na muwa makata hyehye ne proye na abaya wo tisuei adwa no wo muntumi emfa meboa mamra enya dwuma woni afom so wonfo ngum. It is not what we are seeing happening around us in the other countries. It is corruption. And this is corruption that has been presided over by this government, this NPP government. But today, what we have to do is to promise one another and to promise John Mahama that we will set the bar high when it comes to zero tolerance with respect to corruption. Fellow comrades, the reality we are faced with today is that our politics has become so monetized that these people believe that everybody can be bought at a price. And we have to prove them wrong. We have to tell them enough is enough. The money that they received from the World Bank for the re-engineering of the Garrett project that they squandered and people are now sharing, that money is not going to make a change to the lives of Ghanaians. Blatant corruption that we are seeing in Ghana, then we must vote for the NDC. And so if we are gathered here today to launch this campaign, it must stand on principles that cannot be bought with money. We do need money, but we will not be bought. We must make sure that come December 7th, no one can come to any of our agents and offer them money to betray the people of Ghana. Wachiami onim kasa wasenana washumu a yehia sika na emomanya sika a woji adie na wa kyese wo hwa wonsa na wo wie wefo de wo wie na ye wonsa wose nye sa sika ni bi enti wonu ogina ho no probity and accountability ena nro digu mu a Senator Adom Rollins no ne ne constituency for say yefre na Osulagata ebusua madwenche bi ni na yemfantu apobo ase Kofi Buache o say Ghana for mamonyamfo nsuo amonyamfo nsuo ntietie asemu a wo mo keka no hoyinka say mu gina so say mo kwa akoto aba ma hwan ene ye no mahera kwai amonya samfo nsuo no kora Buase Kofi Buache ne de no ena Misko Spelele o say super weekend news na damu edem live wa meetie mu anope den obin bless so de ne de aba wasi misu meetie mo anope wuba sawi benchema yeso yebiem Pastor Mario wasi Ghana pa nsemo de se NDCO MPPO waso on de fato ho no wo beye wo munyina duka daya nsonsono ye bia nim obi ani wo betimi aka che nsemo wo mfa ntoto ho waso ya anope ya wo ye de akire mo eni NDC MPP pepepe ya wafum wasi na mo se NDC de na asi wo muo mosi NDC ba he Ghana yetie ende yesa hwi akontomra nka ho wa yi sa hwi akontomra wate ne man Asigri Godfred wase me so adamu a metie mu anopa yi o metie mu anopa bogatanga akua ne ebrei
NDC ni MPP no omo se yemfa omo nye fato ho no me se me de on betoto ho da sunsun ye bia ni omumu de sunsun ye ni omo kekai nye bia na MPP keka kire yen ena Freddy Kasaki si edu wo se Ghana politicians pa de hwe simpie no omo nya no omo gina so omo to ayampia sa no ena Kwadwa Sempa Furniture West wo se misu mitie mu o na ekosu ageman wo se Super Weekend News no na damu no ene bra German Stuttgart ya de egum Felix Osafo na se Felix Osafo ne de no Worcester USA na ade anchin yo eso wo tie wo se JP mi tie mo na mampadi dada John Dramani Mahama wo se na ni so ade hunu na wahin wo se de hin no de ba fufuro yi Isaac Tete wo se mchiamo JDM come back on ye wo bodwom wo ten kwam na Isaac kesi anopai meso adamu a mi tie mo eja kwam na nsirankan kwakuchei wo se AK grandpa me wa makom ebi wai wo se hwe wahu puatiri we yete se ne ye ka nwensem no Ghana fo we anwensem na amanyofo no wo ka kire musa no Pleasant Sun 2 PM Asante Mampong wo se bra Asante Mampong kontonchi edam a ye tie mo na Ghana fo mo nsori nyina opanhwam nam NDC amanyoko no momfa womra se ya na mode waba ka mo ho adwomo inusa Mohammed wo se second coming no na eba no mampani dada John Dramani Mahama no oba no no so ohu dwuma no pa mu ambodwom do so ena we su di biaba mamemfa kentamponi wo wahin ne de animirika bi edie no wo de master plan engineer wo se Dr. Muhammadu Bawumiane na po ebekọ Ghana fo munyintum akwahwe agyamfu aso de biaba wo se Belgium Antwerp na mehwe mo efri Belgium fo ene ye chiamo anopai Tompo wo se anansesem na NDC ni MPP nyina omo to kire yen ye hu omo dadadadada ye hu omo kora che mo amaka na obi ade abawo esobiri ni nti obehwe be matenten gram ogina me konso man pressure na chese mansode a enye enti Clement Kukula oso de no aba Kukula na mde no besoye Kukula na mde ni tuapo anopai na chese masode abusuya medamo asio sa anopai moje bre Super Weekend kase ebo ne nyina ka bo mu a minimu nyina ye de aba no ye wie ye sode yi so for pani so na ye kradro yi na chese ye ko Bride of Christ asafunumu nyame ayefro esomnumu ne ye kro no so for pani kwa tin no nie wotena se nyame asem ne ye de nante na wotwe nyina mu ene wode mayen na chese wonam a akwansidie bi aba na wayi ba ko ato ho sofu bedi anim na odi nyame asem aba wo wie ya DJ awana ni o na chese onso edi so ya awana beboa yen na edwom a ye di wura sondem onso di amayen abushia producers anopai ene Kobi live Shanyakwa ena di mitum live wo Facebook and YouTube ena Kwamrebo ka ho se video ba ku na ade baaye Facebook YouTube wo hese ne promise awusu ni tidenden promise de na ye ma ye kura na ode matum dada mi yanko live na ode madu live eti DJ promise Facebook YouTube Instagram TikTok ona ede me call ho Shanyakwa ena obo mi chidom ena technician on duty Mr. Sevo